here today we are studying VLSI CMOS technology. Okay. Those who came late, for them I am re-explaining. In VLSI CMOS technology, actually we are learning the steps of fabrication. Okay. This is one technology where the circuits are fabricated using VLSI. Right. So here we have the N substrate. Okay. In that N substrate, what we do, we will block some part, and where actually we need the PL, there what we do, we will bombard the P-type particles, or P trivalent. Okay. So these are blocked. Here we are bombarding the P-type particles, right? So what is happening? Here a well is created with the thickness of 4 to 6 micrometer depth. Okay. A well is created of 4 to 6 micrometers depth. So actually the VL ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. When N substrate ಒಳಗ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ? N substrate ಒಳಗ which transistor can be fabricated? P transistor, P channel MOSFET or N channel? P channel. Okay, in this we can form P channel. But if you want N channel MOSFET also, we know CMOS inverter. Okay. How inverter is designed? We require PMOS and NMOS both. How the? So here, if I keep this N substrate, I can form P channel MOSFET. But what about N MOSFET? It cannot be formed in this. Okay. Therefore, what we are doing, we are creating a P well which is acting like P substrate now, and that P well is in N substrate only. So for P channel MOSFET, okay, N substrate will be used. Okay, but for N channel MOSFET, for P channel MOSFET, N substrate is used. But for N channel MOSFET, this P well acts like P substrate. I hope you got the point. Okay. So here we will form N type MOSFET, N channel MOSFET. Here we will form P channel MOSFET, and I require both. Is the first step clear? First step clear is what we are doing in the first step? We are keeping some opaque material or blocking, okay, where we actually need the P well. There what we are doing, we are bombarding the P type materials. Okay, and before that, the actual step is not shown. Before that, what has been done? We have formed oxide layer. Now before this first step, they have formed the oxide layer. So ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ steps ಅದಾವ. They are beginning with this. So oxide layer form ಮಾಡಿ next ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? We are using the mask, applying the UV rays, making this part weaker, and then etching it, removing that part. ಇದು ಪೂರಾ हो गया ನೋಡ್ರಿ ಇದು. इस part ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಹೋಗಿದೆ. So it both ಆದ್ಮೇಲೆ we will bombard the P type material. That forms the P well. So these are the steps involved prior to this step. Okay. After forming the P well, what we do? Next step. What we are doing? So again we are forming the thin oxide. Again we are forming the
thin oxide. Okay. So here thin oxide, here thin oxide. How much is the thickness of it? 500 angstrom. What is that angstrom? 10 raised to minus 10. Okay. 500 into 10 raised to minus 10 is the thickness of the oxide. And here also, we don't want oxide to be present here and here and here. So we are blocking these parts manually. We are blocking these parts, and then we are doing the oxidation. So each part for the oxidation, बाकी part for the oxidation actually. Next, what we are doing? Next step, polysilicon. We are using polysilicon mask. They are calling for in every step they are showing the mask. Okay, mask means in general terms you can assume that it is blocking things. So I require polysilicon here. So other parts I will block it. That is called as polysilicon mask. Okay. So istella block ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬೀಳ್ತದಿಲ್ಲ. The same thing is happening here. So here what we are doing, we are applying polysilicon. Only here we need polysilicon. Okay. Then next, as I said you, in N substrate we will form the P channel MOSFET. So in order, so we are blocking this part. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, N MOSFET ಬೇಕು. ಓಕೆ, N MOSFET ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ N ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, P ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. P ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. L ನಂಗೆ P ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. L P ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸಾಕು. P diffusion ಇದಂದ್ರು ಏನದ ಪಾಲಿಸಿಲಿಕನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ P diffusion. ಅಂಡ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. Then what we will do is put a open into the. Then we will have the P diffusion. Then again we will have oxide. ತೆಂಗ ತೆಗೆದು ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ತೆಂಗ ಮುಚ್ಚುವುದು ಹಂಗೆ. So P diffusion ಆದ್ಮೇಲೆ again we will form back the oxide. So ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾವ which they are not showing. Therefore I said you, in fabrication process there are more than hundreds of steps which are repeated. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ P ಚಾನಲ್ ಆಗಿತ್ತ. ಈಗ P ವೆಲ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಬೇಕು, N MOSFET. You think that you are creating an inverter, you are fabricating an inverter. Okay, so here I got P channel MOSFET. In P well, which acts like P substrate, what I will do, I will form the N plus ones, N plus regions. Okay, so again ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ N ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ P ಬೇಕಿತ್ತು, P ಆಗ್ಯದ, ಹೌದಾ? ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ H ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ H ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, then we will dump the N plus materials
and again we will patch up. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ n channel MOSFET, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು p channel. And what is this actually? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, this is top view, this is front view. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, PVL. ಸೊ PVL ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ದಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ದಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. So this is the book or this is the N substrate. Okay, this is N substrate. What I do, I want to form PVL here. Okay, so what I do, I'll block this part. Okay, so put it. So I want to form PVL on the left hand side. What I do, I'll block the other terms here, okay, like this, and I'll just diffuse the P thing, so it has become black. Means PVL is formed. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ನಾ ಇಂಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಕ್ ತುಂಬಿರ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಬಾಜು ಏನು ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ PVL ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ಯದ, ಹೌದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, thin oxide. PVL already is there. Okay. Here also we are forming. So there are thin oxide is applied on two ends. ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ thin oxide ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That thin oxide ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ thin oxide ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ, ಪಾಲಿಸಿಲಿಕಾನ್. ಇದು ಪಾಲಿಸಿಲಿಕಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಲಿಸಿಲಿಕಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪಾಲಿಸಿಲಿಕಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಒಳಗ PMOS NMOS ಗೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಒಳಗ PMOS ಗೇಟ್ NMOS ಗೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾ ಇದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ CMOS ಇನ್ವರ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಗೇಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ MOSFET, NMOS. ಇದು PMOS. ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next, P transistor L form into left hand side, L form. So that is top view, what we are seeing. Okay. Next, N transistor is formed. Okay. Next, what we will do, you know, ಇದು P channel MOSFET ರೆಡಿ ಐತಿ, N channel MOSFET ರೆಡಿ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವು, ನಾವು ಲೇಔಟ್ ಹಾಕೋ ನೋಡೀವಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ contact cut ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so here we want to do connections. So
ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನ್ ನೀವು ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಗೇಟ್, ಇದು ಗೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, there what we will make some contact cut and then we will apply the metal for doing the connection. This is metal. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ the provision for having the connection outside, that is contact cut. Okay, so ಇಲ್ಲಿ metal ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ metal ಬಂತು. ಈ ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಲ್, source or drain? Okay, you can think source or drain, don't get confused. Source and drain are interchangeable. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So this is source, this is source, these two are drains. Why? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಡ್ರೈನ್ ಆಫ್ PMOS and drain of NMOS are shorted. So output terminal ಇದೆ, output ನಮ್ಮದು. This itself is output. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, VDD or ground. ಇದು ಯಾವ MOSFET, ಯಾವ MOSFET, NMOS. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ NMOS ಸೋರ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಡ್ರೈನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. NMOS ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗ್ರೌಂಡ್, ಇದು VDD. So this is how we are creating any circuit. Example, they have taken inverter, AND gate, all are done in the same way. Okay, so fabrication steps are too many. 100 steps ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಸ್ಟೆಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ they have reduced it. Okay, and they are explaining in brief. Every time they are using the masks. Okay, so this is ready now. This is ready. Here you can see inverter. This is our inverter. ಇದು ಏನು ಡ್ರೈನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಿ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. This is what this box ಏನೈತಿ, contact cut. Contact cut ಇದು. Okay, and this itself is output. ಇದೇ contact cut.